സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ അനുമതി കണ്ടെത്തുക, ഇതിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഭിന്നതയില്ലാതെ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി പ്രസ്താവന ഇറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആരാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക. Good evening, dear students, and welcome to this edition of Introducing Live. Introducing Live is basically for the BA English students, and this particular section that we had started off last week. Last week we had an introduction to transactions, and either specific item BA English students done. BA English students in introducing literature and we will be having additional live classes. We will also be having clearing of doubts. We will also be doing question papers. Then we will also be looking into your doubts. So, introducing literature in the BA section. Of course, your teachers would definitely be taking the portions well in advance. Revision pole, we will be following it up. But we would like all of you to keep joining this particular program and give us more suggestions, give us additional hints as to how this should continue, and I'm sure that you will all get very good marks as you go forward. Semester 2 semester 1 introducing literature, you have language and its literary movements in your literary nuances in module 1, then a polyphony in text, module 3 literature and ideology, and module 4 perspectives of the subaltern. So most of these things will be explained by various teachers. Dr. Prashant will also be with us, and we'll be asking other teachers also to come in. Plus second sem appreciating poetry, third sem appreciating prose, and all those things we will keep on doing. And we also thank all the students who have been with us always. Avantika, Manoj, good evening. Lakshmi, good evening. Lakshmi has been a favorite student of ours always. Nasser, Junaina, then Assassin Whitey, good evening. And those who are also joining in, good evening to everyone. We have Prashant sir, who has already come with us. Prashant sir, you have to switch on your camera and also your share screen is ready. I mean, you can share your screen. So as Prashant sir is just getting ready with with what needs to be done today, I would also like to tell you that search in the summit. This is magnifying glass search term. This search term search content English skills 1 in the type automatically English skills 1 in the content we always recommend that you put your like or dislike, whatever it is. And like and dislike and also put in some comments. Yes, for the last transactions we got comments like super and excellent class and whatever it is. Whatever comments you have, keep putting it so that our rating will go higher and higher. So good evening to Surya, Deepthi, Vismaya P. Please share this with your friends also so that they also can come in. You are our advertisements, and as you keep liking the channel, this will go forward. So we hope that this endeavor that we have started, and we believe that you as a group will definitely keep forwarding this, and you as a collective group, we will definitely try to get good marks for your exam. So good evening Vismaya, good evening Gayatri, good evening Anushri, good evening Anaka Sajeevan, good evening Anusri A, Varna MK, good evening to all of you. Good evening Abdurrahman CV. Prashant, we are ready. Yeah, I'm ready. Just let me correct the Prashant sir also to you. Prashant sir is the head of the department. Dr. Prashant VG is the head of the department of RSM SNDP Yogam College, Koilandi,
and he has been in this filament. I mean, it's close to 25 plus years that he has worked in the Department of English, and he's a very passionate teacher. I mean, even whenever I tell him, could you help out with the lessons, he definitely says yes. For me, BA Functional English is what I generally teach, and Prashant is an ace at BA English. So once again, thank you, Prashant sir, for coming in, and also good evening to Abdurrahman CV, Vishnu Priya, Shivagami, Ardra, Swati, MS Sajan K, Balaminakshi. So good evening to all of you. And over to you, Prashant sir. Yeah. Good evening, all of you. This is our usual time, 8:30. So all your seniors are quite familiar with our classes starting at 8:30. 8:30 is a time for the to have a bell for knowledge. So right now, how many are watching, Prem? Presently 45. Yeah, all right. So we will just be, I'll just be sharing you the presentation. Yes. So good evening, all of you. In this presentation, which might last for 1 hour, up to 9:30, we will just look at your choice that you have 45 of you or maybe more have almost decided to take English literature as your main subject. I'm not very sure whether this particular audience consists of any senior students. But some of the teachers have shared this in the senior groups as well. Yes, Lakshmi is with us. Yeah, fine, but it doesn't matter. So I would actually like to tell you that maybe many of you, majority of my students, for example, in this particular year, many of them have, I would say, dropouts from science fact stream. They have joined literature. So when you join literature, what is the advantage of learning literature? Of course, I'm not going to the career orientation, like what kind of a job you get, what are the options available, nothing like that. I just would like to tell you, once you accept literature as your main subject, what you have to do. That is my first priority. And of course, keeping an eye on your examination, keeping an eye on your performance. Majority of you, I think, I'm from regular colleges or maybe self-financing colleges where you have an internal and external categorization of your performance. So, in the nutshell, we would like to tell you or maybe guide you why you have chosen literature, why the choice of literature is good, why the choice of literature makes you a better human being, maybe something like that, right? So let us just get into our business. Once again, a warm welcome all of you to our channel, English Skills One, and you will be learning more about us later. Maybe once you finish your studies, maybe in 2023, right, maybe this English Skills One would be a household name, or maybe you would also look at us as your mentors, right? So many of you have done already that. Of course, maybe first years you may not be that familiar. We run a channel called English Skills One, which gives free of cost. That is underlining free of cost presentation to your literature studies, because we two madmen are behind that. There is also one more madman. He is behind the screen always. So we three mad people are running this particular show. And majority think that we are mad, running free platform and maybe offering free course to people. Of course, this is our passion, as Prem has rightly said. So welcome to English literature, because why we have timed it today, that is most important. As you know, today is the last date of university admissions. So no more changes. Whatever you have taken is final. You cannot have a better option, or you cannot change from your core subject. So welcome to literature, world of literature, English literature. So why should we study? That's the question I'm trying to answer you, right? You can ask me questions at the end. You're welcome. Now, literature showcased the thoughts of human race. That is a most important aspect. So right from the cave paintings, literature, people have been recording their thoughts. And
no other branch of learning can claim to be that old. See, for example, a book on computer science published 10 years ago, you will get it almost for free. Nobody needs it. Nobody would pay for that. But if you try to buy a book which is 5,000 year old, it would value crores, because the more books get older, the value increases, unlike many of the science subjects, right? So literature showcases the thoughts of human race. So whatever we have learned, thought so far, right from our caveman, it has actually been done in paintings, folk songs, fairy tales, medieval romances. Many of you are, I think, familiar with all these terms. If not, don't worry. I'm just giving some names. And other forms of art. You also have painting, you have sculpture. All this is part of literature, regarded as part of art, right? Art is a blanket term we use to encompass all kinds of creative expressions, including painting, music, etc. The reader gets acquainted or exposed to literature, expressions, thoughts that are gone through the minds of people in the past. And the moment he or she studies it, you are exposed to that. Maybe when you read Shakespeare, you are exposed to a thought that is 400 years old. Of course, maybe the thought is still relevant, we don't know. The shutters of the large reservoir of knowledge get open. നിങ്ങൾ വലിയ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊക്കെ കുളിക്കും പോലെ ഉണ്ടാവും. You are bashing with the accumulated knowledge that human race has stored for you. And of course, my background also rightly shows books. And the total number of books written by all the people together, you may not be able to finish in one lifespan. 70 years is not enough to complete all the readings. ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ കുറച്ചേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെ ഞങ്ങൾ പ്രൊഫസേഴ്സൊക്കെയാണ്, വി ആർ വെരി സീനിയർ. ബട്ട് മേ ബി നോട്ട് ഈവൻ 1% ഓഫ് ടോട്ടൽ വോളിയൂം ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വലിയ ബെഡ്ഷീറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നാണ് ലിറ്ററേച്ചർ എങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഓരോ നൂല് കഷ്ടിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് നോബഡി ക്യാൻ ഡു മോർ ദാൻ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? So one gets exposed to the beauty of language. You may find people quoting Shakespeare, who wrote 400 years before, people quoting Milton, who again wrote 350 years before, or maybe Thomas Hardy, who wrote 100 years before. So you find all kinds of people being lured by the language. That is one of the major advantages of reading literature. You understand the languages of different categories, different times, and you suddenly become so passionate about literature, and maybe the way in which words are put into pattern, right, by different writers, and used in different era by different writers, right from the composer of bucolic poetry, that is oral poetry, നമ്മളെ വടക്കൻ പാട്ടൊക്കെ പോലെ, where it is transmitted orally from mouth to mouth, and to maybe Chaucer, Shakespeare, Milton, T.S. Eliot, Samuel Beckett. Of course, I just named a few, right? All these writers will come to you one by one, and you are just exposed to the kind of writing that these people have actually done. History, anthropology, and religious studies, they make an explicit the cultures and beliefs of others. See, for example, I've read Bible for the first time when I was a literature PG student. Of course, not as a religious text. Of course, it may be sacred for many people, right? I didn't approach Bible as a sacred book. I approached it as a literary text. I have read almost all religious texts pertaining to different religions. And of course, I enjoyed reading all that. So Bible would be what maybe I would like to add look at it from a different perspective than Dr. Premanand. Bible is the best source for your language. Bible has the best beautiful arrangement of words, and Bible still, I would say, is the one book that will give you a lot of words naturally. അത് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ്റെ രാമായണം വായിച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ധാരാളം വാക്കുകൾ കിട്ടും. ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. രാമാനുജൻ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ്റെ രാമായണത്തിൽ നിന്നാണ്, അധ്യാത്മ രാമായണത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം വേർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ശരിയായിരിക്കാം.
So similarly, Bible, I think, contributed maximum words to my vocabulary, perhaps, right, when I was a PG student. So you read religious text, you read anthropology, and you suddenly understand that you are exposed to different cultures, which you never would know otherwise. For American, you're reading an American drama or American fiction. You are exposed to the thought process of an American during that particular time. Otherwise, you would never know. So when I visited England, I mean, way back in 10 years before, so I knew more history than any Englishman living there. ഇപ്പോൾ വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു. ഷേക്സ്പിയറുടെ ജനിച്ച വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് ഷേക്സ്പിയറെ പറ്റി ആ നാട്ടുകാർ അറിയുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയാം, ബിക്കോസ് വി വർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. സോ ഐ ന്യൂ മോർ ഹിസ്റ്ററി ദാൻ എ ആവറേജ് ഇംഗ്ലീഷ്മാൻ living there, because I was very passionate about English history. So I am informed because of all this learning activity that I've undertaken, right? Not as a degree student, definitely as a PG student, for which you are going to be sometime later. You understand about the belief system of others, so different from we people. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ തിറ, തെയ്യം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൗതുകമായിരിക്കും വെസ്റ്റേണേഴ്സ്. അവർക്കറിയില്ല എന്താ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്താ, എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ തീ ചാമുണ്ടി, അയാൾ എങ്ങനെ തീയിലൂടെ നടക്കുന്നത്. സോ ദേ വിൽ ബി അമേസ്ഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ കൾച്ചറിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളായിട്ട് സാമ്യമുള്ള. ഈജിപ്ഷ്യൻ കൾച്ചറുണ്ട്, അബോറിജിനൽസിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ കൾച്ചറിൽ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മളായിട്ട് സാമ്യമുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ യു ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു എ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം. പോളോ കൊയ്ലോന്റെ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വായിക്കേണ്ട ഒരു ബുക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. ആൽക്കെമിസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി, അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് വരാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളേതല്ലാത്ത ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ലോകത്തെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ലിറ്ററേച്ചർ. എക്സ്പാൻഡിങ് യുവർ യൂണിവേഴ്സ്. നമ്മൾ ചെറിയ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. സഡൻലി യു ആർ എക്സ്പോസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് യുവർ യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിനെ പറ്റി വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നതിന് എത്രയോ മുന്നേ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യവും അമേരിക്കൻ കൾച്ചറും വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പോകാൻ പിന്നെ വളരെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെയാണ് ഈ കൺട്രിയൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു പക്ഷേ 30 വയസ്സിലൊക്കെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് എൻജോയ്ഡ് മോർ മേ ബി. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ടെൽ ഈസ് ദാറ്റ് ഈവൻ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യം ശ്രീലങ്കയിലോ നേപ്പാളിലോ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ബിഫോർ യു റീഡ്. ചില എഴുത്തുകാർക്ക് പല ഇന്റർവ്യൂവിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സെലിബ്രിറ്റീസായ പല ആൾക്കാരും അവരൊരു രാജ്യം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ രാജ്യത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓരോ ഓതറുടെ ബുക്കെങ്കിലും വായിക്കും. നിങ്ങൾ ജപ്പാനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ജപ്പാനീസ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും വായിക്കും. Because then only you are exposed to that culture of that language, the thought process of that particular country. So similarly, it's ideal. Of course, if at all you get a chance to visit any foreign country, try to read a literature that country has produced. So you immediately understand. ഇപ്പോൾ ഖാലിദ് ഹുസൈനി അഫ്ഗാൻ റൈറ്ററാണ്. അഫ്ഗാൻ അധികം എഴുത്തുകാരൻ നമുക്കില്ല. ഖാലിദ് ഹുസൈനിയുടെ കൈറ്റ് റണ്ണർ അല്ലെങ്കിൽ 1000 Splendid Nights ഇതൊക്കെ ഗംഭീരമായ ബുക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ഹൗ അഫ്ഗാൻ പീപ്പിൾ തിങ്ക്. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കഥയാവണം എന്നില്ല അഫ്ഗാനിലുള്ള. ഇറാനിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ, ഇറാനിയൻ സിനിമ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലോകപ്രസിദ്ധമായ സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇറാൻ. സോ വെൻ എവർ യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു വിസിറ്റ് എ കൺട്രി, റീഡ് എ ബുക്ക് ഓർ സീ എ മൂവി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളുടെ മലയാളിയുടെ അഭിമാനമായ ജല്ലിക്കെട്ട് ഓസ്കാറിന് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജല്ലിക്കെട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഓസ്കാറിന് കാണുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയൻസ് സഡൻലി ഇത്രയും ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായെന്ന് ആലോചിക്കും. കേരളം വളരെ ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി, കാരണം അത്രയും ചെറിയ ഭൂപ്രദേശമാണ് കേരളം. ഈ കേരളം എങ്ങനെ ഒരു ലോകോത്തര സിനിമ ഉണ്ടാക്കി? സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഡിസ്കഷൻ at the festival where this Oscar nominated films are screened. Okay, similarly, so it provides a better insight and open an eye to the world. You suddenly begin to understand the other. നമ്മൾക്കറിയാത്ത മറ്റൊന്ന് അതിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെളിച്ചം വീശും. മാനവികതയുടെ ഒരു വാതിൽ തുറക്കും നിങ്ങൾക്ക്. That is one word I would like to tell you. So each writer we read represents a unique concoction of knowledge, belief and experience. So you read a poem by Wordsworth, you read a poem by Shelley, you read a poem by Keats, for example, when I'm referring to romantics, or you read a poem by T.S. Eliot.
So suddenly you are exposed to the knowledge and belief system and the experience that this particular writer has had. And you are also exposed to the unique language that he has used in his work. പെയിന്റിങ് പോലെ തന്നെ, മ്യൂസിക് പോലെ തന്നെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരേ പാട്ട് 5 ഗായകർ പാടുമ്പോൾ 5 വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും പാടും. നമുക്ക് 5 സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാം. എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ അവര് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദം 5 പേര് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഒരേ തീമിൽ 5 എഴുത്തുകാർ എഴുതിയ യു ഗെറ്റ് 5 ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് വിച്ച് വുഡ് ബി യുണീക്ക്. ഒരേ തീമാണെങ്കിലും തമ്മിൽ സാമ്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പീപ്പിൾ വുഡ് ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് things differently from different perspective. So with each exposure to these, we expand our minds. നമ്മളെ മനസ്സ് തുറക്കുന്നു, മനസ്സിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നു. അതാണ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറ്. Even when we reject, there are times when we do not agree with their argument, their presentation. Even then you understand the other. You begin to understand the other. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠമാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ജസ്റ്റ് യൂത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കുട്ടികളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ വെൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഇൻ ലൈഫ്, ഇത് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്, നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണും, എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഒരു പാർട്ട്ണർ, ലൈഫിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആവില്ല. നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ആരുടെ പാർട്ട്ണർ, ആ കാലത്ത് ജീവിച്ച ആളും ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷനിൽ ജീവിച്ച ആളും നിങ്ങളുടെ ജനറേഷനിൽ ജീവിച്ച ആളായാലും, ഒരു പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ അയാൾ എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തനായിരിക്കും, അല്ലെ വ്യത്യസ്തയായിരിക്കും, നിങ്ങളെക്കാളും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുള്ള ആളായിരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സാഹിത്യം പഠിപ്പിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഒരേ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒഥല്ലോനെ ഉൾക്കൊള്ളും, അതേ മനസ്സുകൊണ്ട് വില്ലനായിട്ടുള്ള ഇയാഗോനെ ഉൾക്കൊള്ളും. അല്ലെങ്കിൽ യൂലിയസ് സീസറി നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളും, ബ്രൂട്ടസിനെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളും. സോ യു ബിഗിൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് അക്കമഡേറ്റ് ദ അതർ. ഇഷ്ടമുള്ള ഈ നായകനായാലും അത് വില്ലനായാലും നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ലൈഫിൽ കുറെ കൂടി ഒരു ബാലൻസ്ഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യം പഠിച്ച ആൾക്കാർ പൊതുവേ കുറച്ച് കൂളായിരിക്കും, നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സുമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനും ഡോക്ടർ പ്രേമാനന്ദൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. We never deal with, we use the language of emotions rather than that of intellect. Science ആരൊക്കെ കുറെ കൂടി ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും കുട്ടികളെ ഡീൽ ചെയ്യുക. And we would like to treat you as bit emotionally rather, right? So we understand the other, or maybe even when you disagree with a particular writer, you begin to understand, or maybe you begin to enjoy that what he has written, right? സിനിമ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഒരു വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീൻ കാണിക്കുമ്പോൾ പോലും അത് നമുക്ക് ഇസ്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലഷർ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാജഡി ആസ്വദിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആസ്വദിക്കില്ല ട്രാജഡി, ബട്ട് ഇൻ എ മൂവി യു എൻജോയ് ട്രാജഡി. എൻജോയ് വിത്തിൻ കോട്സ്. നമ്മൾ ഒരാൾ മരിക്കുന്ന ഒരു ആക്സിഡന്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാന്നല്ല, റിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആക്സിഡന്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഭാവമല്ല സിനിമയിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഇസ്തറ്റിക് ബാലൻസ് ടു യു, റൈറ്റ്? So great literature. I've displayed a few of the literature works which I think are relevant. Great literature opened new windows to us with the characters and events, and it teaches us how people thought and reflected. This is the first point I made. And they had been familiar. It opens new corridors and vistas of knowledge. This is the sum total of what I've said you up to now, right? This is the conclusion point with respect to literature studies and why you should take up literature studies. So it opens new vistas of knowledge. Now let us come to a different paradigm. As children, most of us were taught to believe that we were told the hypothesis provide building blocks of knowledge.
See, as children, most of us are taught to believe that we are told, and those basic hypotheses provide building blocks of knowledge. Your environment, your childhood, what has been told in your formative age, which almost ends by the age of 12. 9 to 12 ആണ് ഫോർമേറ്റീവ് ഏജ്. ഈ ഏജിൽ നിങ്ങൾ ഇംബൈബ് ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങളും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ലൈഫ് ലോങ് കൊണ്ട് നടക്കുക. അൺടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് യു ഗോ ത്രൂ എ തറോ ചേഞ്ച്. മേ ബി യു ലീവ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ആൻഡ് ഗോ സെറ്റിൽ എൽസ്വെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ കൺട്രി ബട്ട് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഓർ യു സഡൻലി ഗെറ്റ് എക്സ്പോഷർ. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 12th കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു ജോയിൻ എ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ്, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ ചേർന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ പോയി ചേർന്നു. സോ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച്. നിങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാറി, നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്ത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോർമേറ്റീവ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള 12 വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെ ലോകവിജ്ഞാനം. അത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകും. പലർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പലരും നമ്മൾ കൂപമണ്ഡൂകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കിണറ്റിലെ തവള, കിണറ്റിൽ മാത്രം ജീവിച്ച പരിചയം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പോഷർ കുറയുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരുപാട് റിജിഡിറ്റി വരും. അതായത് കൂടുതൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പൊളൈറ്റ് ആവും. ഇപ്പം നമ്മൾ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം വിട്ടുവിട്ടൊക്കെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി, മാസ്ക് ഒക്കെ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ, അവിടെ എണ്ണം കുറവാണ്, നമ്മളത്ര ആൾക്കാരില്ല, എന്നാലും അവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ വിട്ടുവിട്ടിട്ട് പണ്ടേ നിൽക്കുക. ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ക്യൂവിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വിട്ടുവിട്ടിട്ടാണ് നിൽക്കുക, അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കില്ല. മാത്രമല്ല, ഒരാൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിയുന്നതുവരെ നമ്മൾ ഒരു 1.5 മീറ്റർ ദൂരെ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് ആ വരേൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കണം. അതാണ് അവിടുത്തെ നിയമം, പണ്ടേ അങ്ങനെ. നമ്മളിപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളും വിദേശീയരായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ കൂടി ഇൻഫോർമലാണ്, ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. ഭയങ്കര ഇൻഫോർമലാണ്, നമുക്ക് ഫോർമാലിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ സോറി, താങ്ക് യു ഇതൊന്നും പറയില്ല, കഴിയെങ്കിൽ പറയില്ല. എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ചേട്ടനോടും ചേച്ചിയോടും അനിയത്തിയോടും ഒക്കെ സോറി പറയണമെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് വി ആർ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് സർട്ടൻ തിങ്സ്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്ന് പറയാൻ അറിയില്ല. യു നെവർ നോ ഹൗ ടു ആൻസർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മളോട് അറിയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വൃത്തികെട്ട ആംഗ്യം കാണിക്കും. വൃത്തികെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഓക്വേർഡായിട്ടുള്ള ആംഗ്യം കാണിക്കും. അത് നോ അല്ലെ യെസ് എന്ന് പറയാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ്. ആ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം കഴിയും. പകരം നിങ്ങൾ യു മേക്ക് എ ജെസ്റ്റർ, you shrug your shoulders or do something like that, right? So as we grow, we learn to question some of the ideas while rejecting the offensively alien thoughts. വലുതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ ശീലിച്ച പലതിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങും. അധികാരത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങും. അച്ഛനും അമ്മയും അതുവരെ നിങ്ങളെ മുകളിൽ ചുമത്തിയിരുന്നൊരു അധികാരത്തെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യും. നാട്ടുകാരുടെ, വീട്ടുകാരുടെ, ബന്ധുക്കളുടെ എല്ലാവരും അധികാരങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യും. ചില നമ്മളുടെ കോമൺ നോഷൻസ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യും, നിലപാടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യും, വ്യവസ്ഥാപിതമായ നയങ്ങളെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യും. സോ യു ബിഗിൻ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാത്ത ഒരേ ഒരു സ്ഥലം ക്ലാസ് റൂം മാത്രമാണ്, അവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല. ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ആസ് ആൻഡ് വെൻ യു ഗ്രോ ഓൾഡ്, ഓഫൺ വിത്തൗട്ട് ദ റിയൽ എക്സാം. ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും യു ബിഗിൻ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വേർ ആക്ച്വലി ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈസ്. So the moment you begin to ask questions, your education begins. However, human progress often results from the rejection of assumed facts. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റ് നമ്മൾ അതേപോലെ വലുതായിട്ടും ഇംബൈബ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ചാലഞ്ച് ചെയ്യണം. ഈ ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിത്തിൻ കോഡ്സ് ഇതൊരു ആപേക്ഷികമായ സത്യമൊന്നുമല്ല. വെൻ യു ബിഗിൻ ടു question this particular notion, you begin to grow. ഇത് തന്നെയാണ് പഠനകാലത്തിൽ പറയാൻ. നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ക്ലാസ് റൂമിലും വെക്കണം. ഒരു നോളജും ആബ്സല്യൂട്ട് അല്ല. ആരെയും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം. അക്കാഡമിക്കലി ഏത് അധ്യാപകനെയും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം. അതൊരു വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫ്രണ്ടേഷൻ ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചിട്ട് അടിക്കാൻ പോകണമെന്നല്ല. നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേനെ അടിക്കാൻ പോകും, അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്റലക്ച്വലി യു ക്യാൻ ചാലഞ്ച് എനി നോഷൻ. പ്രത്യേകിച്ച് സാഹിത്യ ക്ലാസ്സിൽ ആര് പറഞ്ഞാലും നമുക്കതിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഒരു ഡിസ്കഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. ഈ ചാലഞ്ചുകളാണ്
പിന്നീട് തിയറീസ് ആയിട്ട് വരും. ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, അരിസ്റ്റോട്ടൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, പ്ലാറ്റോനോട് അരിസ്റ്റോട്ടൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ തിയറി ആയിട്ട് പിന്നീട് വന്നത്. അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു പ്ലാറ്റോ, പ്ലാറ്റോന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു സോക്രട്ടീസ്. സോക്രട്ടീസിനോട് പ്ലാറ്റോ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്ലാറ്റോ ആക്കിയത്. അരിസ്റ്റോട്ടൽ പ്ലാറ്റോനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അരിസ്റ്റോട്ടലാക്കിയത്. അവർ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ തന്നെ. സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ബിൽഡ്സ് അവർ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ്. ഇനി മറ്റൊരു വശം പറയാം. ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് യുവർ സ്കിൽസ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ്. എത്ര സ്കില്ലുണ്ട് ലാംഗ്വേജിൽ? 4 സ്കില്ലുണ്ട്. എനി ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് 4 skills. That is, first listening, then speaking, then reading, then writing. These 4 skills are definitely catered by your study of literature. It improves your communication skills rather than any other subject. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ ഹി ഓർ ഷീ ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അതൊക്കെ വന്നാൽ നല്ലത്. നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് ആ ട്രെയിനിങ് കിട്ടും, നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. A master of language can lure with your emotions and inspire you to follow. നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നയാൾ, നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നയാൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ എന്നും ഒരു തരംഗം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അത് ഏത് സബ്ജക്ട് എടുക്കുന്ന ആളായാലും കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് നോർമലി ലിറ്ററേച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് they have an advantage over others because they speak the language better than others. So there is also a capacity you can perhaps look forward to be the best speaker of language. So you can shine anywhere. എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് സംസാരം കൊണ്ട്, ഇത് മലയാളം ആയാലും ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും. ഇംഗ്ലീഷിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എപ്പോഴും അത് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. മലയാളമായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മലയാളം മനസ്സിലാവുന്ന ആൾക്കാർ കുറയും. ബട്ട് യു ക്യാൻ സർവൈവ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് in different parts of the world. Because I don't mean that everywhere English is okay. ഇല്ല, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. But majority of the professionals speak English. They understand English. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പാരീസിലോ പോയാലും ആരും തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കില്ല ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഈവൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോലും ആൾക്കാർ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എനിക്കൊക്കെ പല ഫോൺ കോളുകളൊക്കെ വരും ഓരോ കമ്പനിയുടെ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഹിന്ദി പറയും. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഞാൻ ഗുസ്തി പിടിക്കും. ഞാൻ പറയും ഹിന്ദി നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. 32% ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദി പറയുന്നവരുള്ളൂ, അല്ലെ ഹിന്ദി നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നവരുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഹിന്ദി എല്ലാവർക്കും, കുറേ പേർക്ക് അറിയാം ഹിന്ദി തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഹിന്ദി അറിയാം നന്നായിട്ട്. സംസ്കൃതം അറിയുന്ന ആൾക്കാർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും. അറബി അറിയുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ സിമിലർലി എനി ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്പേസ്. So technique of communication, you also simultaneously, when you read literature, you develop the skills for communication. A master language, and language is the single most important tool of leadership. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏറ്റവും വലിയ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രാസംഗികനായിരിക്കും. വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ മുതൽക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആര് പണിയെടുക്കാം, മഹാത്മാഗാന്ധി, എനി റൈറ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനി ലീഡർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. ഏതൊരു ലീഡറും നല്ല സ്പീക്കർ കൂടിയായിരിക്കും. നല്ല സ്പീക്കേഴ്സിനെ നല്ല ലീഡേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റും. So speaking skills is something very essential for you to become a leader. അതിപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ലീഡർ ആവണമെന്ന് ഇല്ല, ഒരു ചെറിയ കമ്പനീൻ്റെ ലീഡർ ആവാം, ഒരു ചെറിയ ടീമിൻ്റെ ലീഡർ ആവാം, എങ്ങനെ വേണേ ആവാം. സോ യു ക്യാൻ ബി എ ലീഡർ ബൈ യുവർ capacity to speak. So leading is something to do with that. And we pick evidence for our interpretation of a story or poem and we explicate it. ഇനി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വരാം. ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ലിറ്ററേച്ചറിന് വായിക്കുന്ന ഇതുവരെ നിങ്ങൾ വായിച്ചത് സാഹിത്യമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും വേണം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ടെൽ യു. ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ, വ്യാഖ്യാനം. When we build a solid case in support of our opinion, we build self-confidence of our own interpretations of language itself. So the moment you understand something and the moment you are able to communicate that understanding, you are credited with your performance. നിങ്ങളൊരു കവിത വായിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കവിത എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എന്താണ് ആശയം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ടീച്ചേഴ്സിനും മറ്റു കുട്ടികൾക്കും അത് മനസ്സിലായി. സോ യു ആർ എ person who is actually noted with a standpoint. ഇത് എളുപ്പത്തിലുണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ PG ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കവിതയൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് വായിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയത്. പക്ഷേ കാലം കടന്നുപോയി. ഇന്ന് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇംപ്രവൈസേഷൻ സ്കിൽസ് ഞാൻ 1-2 ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുതരാം. 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. ആപ്പുകളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് യുവർ സെൽഫ് ഇന്ന്.
ടെക്നോളജിയുടെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക്, ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നന്നാക്കിയത് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഐ മെയ്ഡ് lots of mistakes while speaking English. And they all very patiently corrected me when I was a pre-degree student. And I could speak English quite well when I was a degree student, because I had a good exposure to English language when I was a +2 student. So this is exactly what has happened to for many. Now I'll just quickly go through these slides, because we need to come to your study and I need to finish in another 10-15 minutes. Literature can train and exercise your ability to feel, and as children, our circles of concern stop with ourselves. As we grow, we expand and accommodate others. And our study of literature contains to expand the realm of concern beyond things that we physically experience, right? And the more and more you grow, your taste changes. Initially, നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ബുക്കുകളല്ല നിങ്ങൾ ഒരു 10 വയസ്സ് വരെ വായിക്കുന്ന ബുക്കല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കുക. സ്കൂൾസിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ബുക്കല്ല +2 ലെവലിലെത്തുമ്പോൾ വായിക്കുക. ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറി വരും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ബുക്കുകൾ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് വേറെ ചില കാര്യത്തിലേക്കായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ഫ്രം person to person. And you must grow to use words that an average college student uses while speaking the language, and consistently seek for improvement. You will definitely move forward with new words, new language, newly acquainted language to improvise yourself. ഇത് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണമാണ്. നിങ്ങളിത് പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ കൂടെ പുതിയ വേർഡ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരും. നിങ്ങൾക്ക് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കും. And your vocabulary will naturally improve. Literature, however, presents an infinite variety of ideas, words and expressions. ശരിയാണ്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അറിയാം. ശശി തരൂർ പോലും അതാ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വായനയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വായിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ. വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു ഗെറ്റ് വേർഡ്സ്. എന്ത് വായിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഞാൻ സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളോടൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാരി പോട്ടർ പോലത്തെ ബുക്ക് വായിക്കാനാണ്, വിച്ച് ഇസ് എൻ അബൻഡന്റ് റിസോഴ്സ് ഓഫ് നോളജ്. ബൈബിളൊക്കെ വായിക്കുക ഭക്തന്മാരായ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ദൈവവിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സാഹിത്യം പഠിക്കാനും കൂടെ ബൈബിൾ വായിക്കാം, തെറ്റൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഹാരി പോട്ടർ പോലത്തെ നോവലുകൾ വായിക്കുക. സോ ദാറ്റ് റീഡ് ഹാരി പോട്ടർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 pages എ ഡേ, ജസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് യുവർ ലാംഗ്വേജ്. ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ വാക്കുകൾ കിട്ടും. അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട്. മേ ബി ഐ മേക്ക് എ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ഹൗ ടു അക്വയർ വേർഡ്സ് ആൻഡ് expressions in another video, which we might do sometime later. And out of the 4 skills, listening, speaking, reading and writing, you have developed many of them. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനറലി പറയാനുള്ളത്, ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലിസണിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പച്ചയിൽ അത് ഇട്ടത്. 2 മോശമായ സാധനങ്ങൾ റീഡിങ്ങും സ്പീക്കിങ്ങും ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ലിസണിങ്ങും റീഡിങ്ങും നിങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, സ്പീക്കിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും മോശമായിരിക്കും. എന്തായാലും പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ അക്വിസിഷൻ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ യു ആർ ഗുഡ് ഇൻ വൺ തിങ്, മേ ബി പുവർ ഇൻ അതർ, ഓർ ഡു സംതിങ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. യുവർ പ്രസൻറ്റ് അക്കാഡമിക് സിസ്റ്റം ഡിമാൻഡ്സ് എ ബെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ദാൻ അതർ. ഇത് അടിവരയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ഔട്ട്പുട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത്. 90 marks ആർ ഫോർ എക്സാം. 10 മാർക്കേ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും കൂടി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എഴുത്ത് നന്നായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ റൈറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ ദ അതർ 3. മറ്റേ അതർ 3 വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് പരീക്ഷയില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിദേശത്തൊക്കെ പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ IELTS പോലത്തെ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഈ സാധനമൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. Normally speaking, your ability to write matters in Calicut University examination, right? And you have 2 levels of learning English during this particular semester. You are into first semester now. Common course and core. And 2 common papers and 1 core paper. And common papers we already discussed in another video, which is also available in EnglishSkillsOne. നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമൺ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു കർട്ടൻ റൈസർ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും, അത് കാണാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കൂടുതലായിട്ട് അതിലേക്ക് വരുന്നില്ല.
And we have a core paper, just one paper, introducing literature. That is a core paper you have for today, right? Or maybe that we are going to discuss now. This is a paper. Introducing literature, a textbook for first year BA core course. And let us just open the book and see what it is. This is your first module, language and its literary nuances, right? And this module is described in this particular page. Syntax and poetic. Syntax is ordinary expressions that you use when you speak or write other than literature. There are also other than literature, maybe newspaper that you read every day is a typical example of using language in a non-literary purpose. You have travelogues, blogs, right? Content writing, maybe something like WhatsApp message, I mean, anything and everything other than creative writing, other than literature. So anything other than literature is considered as non-literary, and it has the use of language, same English language. നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ എഴുത്തുകാരൻ എഴുതുന്ന മലയാളവും അല്ല ഇംഗ്ലീഷും അതല്ലാതെ നോൺ ലിറ്ററേച്ചർ പർപ്പസിന് എഴുതുന്ന ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങി അതിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ കിട്ടും. അത് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് അല്ല, അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫാക്ച്വൽ റൈറ്റിംഗ് ആണ് എന്താണെന്നുള്ളത്. സയൻസ് ബുക്കുകൾ, കോമേഴ്സ് ബുക്കുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ബുക്കുകൾ, ഇതൊക്കെ ഫാക്ച്വൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. ദേ യൂസ് ദ സെയിം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദർ എൻഡ്സ്. This is contrasted with poetic, meaning literary. So you have literary and non-literary language. And this particular module makes a distinction between, or makes a categorization of the use of language in different formats. In the sense, the poetic and also the other. The other is any writing which is used for any other purpose. So that is the first module that you are supposed to do. And at the end, you can find you have 2 stories to read, Eyes of the Cat and Death of a Clerk. So you can read that in advance and get ready for the class. And when you come to the second module, which is polyphony in text. Polyphony, the word poly would always indicate multiphony, multi-meaning, multi-layers of meaning, right? So this module looks at literature works that present a diversity, diverse perspective, diverse points of view. And you have texts like Shakespeare in the Bush and Rashomon. Rashomon is a movie by Akira Kurosawa. മൂവി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം. ഞങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിൽ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഈ മൂവി നിങ്ങൾ കാണേണ്ട മൂവിയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു നക്ഷൽ ഞാൻ പറയാം എന്താ. അക്കിര കുറോസാവയുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൂവീസ് ഉണ്ട്. റോഷമൺ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് മൂവീസ്. ഒരു മേർഡർ നടക്കുകയാണ്. ദർ ഇസ് എ മേർഡർ, എ പേഴ്സൺ ഈസ് കിൽഡ്. ഇത് ആ മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിയും വേറൊരു ബാൻഡിറ്റ്, ഒരു കള്ളൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കള്ളനും തമ്മിലുള്ള അടിപിടിയിലാണ് ഇയാൾ മരിക്കുന്നതെന്നാണ് വെപ്പ്. നമുക്കറിയില്ല, സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ അറിയില്ല, അവസാനിക്കുമ്പോൾ അറിയില്ല. അതാണ് എൻ്റെ തമാശ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഥയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കള്ളൻ കൊന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്, അല്ലെ അയാളുടെ കഥ അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഈ മരിച്ച ആൾക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ട്. ഈ ഭാര്യ ഇയാൾ കൂടി പോകുമ്പോഴാണ് ഈ കള്ളൻ ഇയാളുമായിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇയാളെ കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കണ്ടൊരു സാക്ഷിയുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 പേരുടെ കഥയാണ് നമുക്ക് ഈ മേർഡറിനെ പറ്റി കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഒന്ന് ഇയാളെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്ന കള്ളൻ്റെ കഥ. ഈ കള്ളൻ്റെ വേർഷനാണ് ഈ മൊത്തം സംഭവങ്ങൾ കള്ളൻ്റെ വേർഷനിൽ പറയും. പിന്നെ ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ വേർഷനിൽ ഈ കഥ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറയും. ദൃക്സാക്ഷിൻ്റെ വേർഷനിൽ ഈ കഥ ഒന്നുകൂടെ പറയും. 4ാമത്തെ ഒരു വേർഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. അത് മരിച്ച ആളുടെ പ്രേതം ഒരു സ്ത്രീയിൽ ആവാഹിച്ചിട്ട് ആ സ്ത്രീ ഒരു വേർഷൻ പറയും. അപ്പോൾ ഒരേ സംഭവം, ഒരേ കഥ, 4 വേർഷൻ. ഇതിലേതാ ശരി നമുക്ക് സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ അറിയില്ല, സിനിമ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അറിയില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ മൂവി. So Rashomon is one of the finest movies you can ever see, right? And of course watch a movie with English subtitle, because Japanese നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവില്ല. And of course you can definitely watch that. So that is a typical example of how a particular thing happened is narrated in 4 different ways. നിങ്ങളിപ്പോൾ ടി വിയിൽ ചർച്ചയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാർ, വ്യത്യസ്ത പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാർ വരും.
അവർ ഒരേ സംഭവത്തിനെ 3 വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കും. ഇത് പോളിഫോണിയാണ്. സോ വൺ തിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതെപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഒരു കവിത ഞാൻ എഴുതിയത്, ഈ കവിത എഴുതിയത് സ്നേഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് വായിക്കുന്ന എല്ലാവരും അത് തന്നെ എടുത്തോളുന്നില്ല. ചില ആൾക്കാർ അത് അങ്ങനെ കാണും, ചില ആൾക്കാർ വേറെ രീതിയിൽ അത് വായിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭാഗവതം കഥ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭാഗവതം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് പഠിച്ച എന്താ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചപ്പോൾ ആൾക്കാർ കട്ട് തിന്നാം, ഇഷ്ടംപോലെ കല്യാണം കഴിക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. മീനിങ് we don't know exactly what you read into a text, right? So the text is always exposed to multiple layers of meaning, polyphony. So this is the module that you have in the second module. And the third module, literature and ideology. This is a very serious, very important and fundamental, or maybe I would say foundational rather, foundational module. Ideology എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വാക്കാണ്, എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയോളജിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്ക്. സോ ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് യുവർ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് ഐഡിയോളജി. ആ ഒരു ഐഡിയോളജിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ തീരുമാനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ആളുകളുടെ ഐഡിയോളജീനെ അയാളുടെ കാലഘട്ടം, അയാളുടെ വീട്, അവരുടെ വിശ്വാസ സംഹിത, അത് മതവിശ്വാസം മുതൽ രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസം എന്തും ആവാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് സ്വാധീനിക്കും. അപ്പോൾ ഐഡിയോളജി ഒരു വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി എങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പഠനമാണ് ഐഡിയോളജി. അത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും മാത്രമല്ല, എഴുത്തുകാർക്കും ഉണ്ടാവും. എഴുത്തുകാർക്കും ഒരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ വരും. ആന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഹെജിമണി എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ ഇവിടെ വളരെ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട. ഇവിടെ ആ മോഡ്യൂൾ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് യു അബൌട്ട് വാട്ട് ഐഡിയോളജി ഈസ്, ഹൗ ഐഡിയോളജി ബിക്കംസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ടെക്സ്റ്റ്. ഒരു പ്രത്യേക ടെക്സ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് വന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഒ വി വിജയൻ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം അപ്പം എഴുതി എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐഡിയോളജി എന്നാണ്. ആ ഐഡിയോളജി ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാകപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയും അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒ വിജയൻ കടന്നു വരികയും ബുക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ദിസ് ഐഡിയോളജി ബിക്കം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ബിക്കം സോ mature enough or maybe apt enough to produce that particular text. That is how you look at a text proper. And definitely the last part of that module deals with the perspective of the subaltern. സബാൾട്ടൻ്റെ താഴെ എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിൽ കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ അർത്ഥം എഴുതരുത് എന്നും കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തത്. കാരണം സബാൾട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇൻഫീരിയർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അധകൃതൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ആ വാക്കൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല, ആക്ച്വലി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം മാത്രമാണ്, ഉദ്യോഗത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ച് ആൾക്കാർ. സബാൾട്ടൻ ഈസ് ആക്ച്വലി അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്, നമ്മളെ ലെസ് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ സബാൾട്ടൻ എന്ന് പറയുക. ജാതി വ്യവസ്ഥിതിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ജാതിയിൽ താഴ്ന്ന വിത്തിൻ കോഡ്സ് ആണ്. ജാതിയിൽ ശരിക്കും ഉയർച്ചയും താഴ്ചയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്മാർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതിനാണ് സബാൾട്ടൻ എന്ന വാക്കോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ദളിത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ ദളിത് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി, അതുപോലെ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ളതിൽ സ്ത്രീ കുറച്ച് ലെസ് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണ്. അങ്ങനെ ആ ലെവലിൽ സബാൾട്ടൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളും അർത്ഥതലങ്ങളും ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, ഒരു മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ 4th മോഡ്യൂളായിട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ യുവർ അസസ്മെന്റ് ഈസ് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ 20-80 പാറ്റേണിലാണ്. 20 for internal and 80 for external. And the item, your internal 20 is divided into assignments 4, test papers 8, seminar presentation 4, and classroom participation based on attendance 4. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 20 മാർക്സിലാണ് ഇന്റേണൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ ഓരോന്നും നോക്കാം. അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ സമയത്തിന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 മാർക്ക് കിട്ടും. സെമിനാർ പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 മാർക്ക് കിട്ടും. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഒന്നുമില്ല, സമയത്തിന് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. യു ഗെറ്റ് 4 മാർക്സ്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 4 മാർക്ക് തരും. ക്ലാസ് റൂം പെർഫോമൻസിന് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് നോക്കാം.
50 മുതൽ 75% വരെ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ 75 ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റൂ. 75ന്റെ താഴെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയി പോകും. പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധാരണഗതി സാധിക്കില്ല. എന്നാലും ദയ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു മാർക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. പണ്ട് 75ന്റെ താഴോട്ട് 0 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 50 to 75 ഒരു മാർക്ക് തരാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് 4. 75 to 85 യു ഗെറ്റ് 2 മാർക്സ്. എബവ് 85 4. അപ്പോൾ 85 കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു ഒരു പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കണം. കാരണം വെറുതെ 4 മാർക്ക് കിട്ടും. ഇരുന്നാൽ മാത്രം മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏക സ്ഥലം കോളേജാണ്. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കണം. കോളേജ് ഒരു ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്താലേ ശമ്പളം തരും. ഇത് വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 മാർക്ക് കോളേജുകാർ ഉദാര മനസ്കരായതുകൊണ്ട് തരും. അപ്പോൾ 85 താഴാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റൻഡൻസ്. ഇനി മാർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ലെസ് ദാൻ 35 എന്ന് വെച്ചാൽ ഫെയിലാണ്. അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് 1 മാർക്ക് തരും. ഫെയിലാവുന്ന ആൾക്കാരെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തോ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. സോ ദേ ഗിവ് 1 മാർക്ക് ടു ഓൾ ദോസ് ഹൂ ഫെയിൽ. 35 45 2, 45 55 3, 55 65 4. ഇതൊക്കെ ഓരോന്നാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് 65 85 ബ്രാക്കറ്റ്. സഡൻലി യു ഗെറ്റ് 6 മാർക്സ്. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് എങ്കിലും പിടിക്കണം. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 65% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മാർക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി നൗ. നേരത്തെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. അതിലേക്ക് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വരാം. ആൻഡ് 85, ദ മൊമെന്റ് യു ക്രോസ് 85 യു ആർ ഗിവൺ 8 മാർക്സ്. ഇതൊന്നും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതാണിത്, ഞാൻ തരുന്നതല്ല. അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് 85ന്റെ മുകളിൽ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം നോക്കിയാൽ നടക്കും. എളുപ്പമാണ്, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല 85 വാങ്ങാൻ. അത് ഞാൻ വരാം അതിലേക്ക്. This is your question paper pattern. You have 3 kinds of or types of questions. Short question, writing 2 to 3 sentences maximum. Don't write more than that. Paragraph question, problem type എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്കല്ല, കോമേഴ്സ് സയൻസിനും മാത്സിനും ഒക്കെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പാരഗ്രാഫ് തന്നെ, ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട്. ആൻഡ് essay. You have 3 kinds of papers. And the total time for your examination is 2 hours and 30 minutes. 2.5 hours. ഇതിൽ പ്രത്യേകത ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ദർ ഈസ് എ സിസ്റ്റം കോൾഡ് സീലിംഗ്. സോ യു ആർ ഗിവൺ 15 ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ആൻസർ ഓൾ ദ 15. ആൻഡ് 15 എണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ 15ഉം വാല്യൂ ചെയ്യും, 15നും മാർക്ക് ഇടും. ആൻഡ് ഇഫ് ടോട്ടൽ എക്സീഡ്സ് 25 യു ആർ ഗിവൺ 25. ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 30 മാർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്, മുഴുവൻ എഴുതി മുഴുവൻ ശരിയാണെങ്കിൽ. ബട്ട് യു വിൽ ബി ഗിവൺ ഓൺലി 25. 25 അതിൻ്റെ മുകളിലോ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നോക്കും, എല്ലാം വാല്യൂ ചെയ്യും. ബെസ്റ്റ് 12 എല്ലാം എടുക്കുക. ഓൾ 15 വിൽ ബി വാല്യൂഡ്. 25 മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി 25 ഉണ്ടാവും. കുറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറഞ്ഞതേ ഉണ്ടാവും. 15 നിങ്ങൾ എഴുതി ആകെ 15 മാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ, 1 മാർക്കേ ഓരോന്നിനും കിട്ടിയുള്ളൂ, 2 പകരം 1 കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് 15 മാർക്സ്. അതർവൈസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 25. സിമിലർലി പാരഗ്രാഫ് 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, കമ്പൽസറി ആയിട്ട് 5 എണ്ണം എഴുതുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ 8 എഴുതാം. 8ഉം വാല്യൂ ചെയ്യും, 8ഉം മാർക്ക് ഇടും. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ടു ഗെറ്റ് 5 out of 5. മാക്സിമം 4.5 അത്രേ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കിട്ടും. നോർമലി യു ഗെറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ 3 and 4. നോർമലി ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് 3ൻ്റെയും 4ൻ്റെയും ഇടയ്ക്കേ കിട്ടും. 4 കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ 8 എണ്ണം എഴുതിയാൽ 35 2A കിട്ടും. അങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് 8 എണ്ണത്തിലും 4 മാർക്ക് കിട്ടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നോർമലി നിങ്ങൾ അവസാനം തിരക്ക് പിടിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് മാർക്ക് കുറയാണ് പതിവ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് 4 കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇൻ ഓൾ ദ 8 യു വിൽ ഗെറ്റ് മാക്സിമം 32. സീലിംഗ് 35 ആണ്. 35ലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയില്ല. 2-3 മാർക്ക് അവിടെ കുറയും, 5 മാർക്ക് വരെ അവിടെ കുറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ യു കം ടു essay ടൈപ്പ്. 2 out of 4, 2 എണ്ണം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. essay യു നെവർ റൈറ്റ് എ തേർഡ് essay. കാരണം അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, വാല്യൂ ചെയ്യില്ല, അവിടെ സീലിംഗ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് നോ വാല്യൂ. സോ essay യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് 2. 10 മാർക്കാണ്, നല്ലതാണ് 10 മാർക്കുള്ളോട്. പരമാവധി നിങ്ങൾ 8 മാർക്കേ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നോബഡി ഗിവ്സ് യു മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. സോ യു മേ ഗെറ്റ് 8. അപ്പോൾ അവിടെ 8 + 8 16, 4 മാർക്ക് അവിടേക്ക് കുറയും. അങ്ങനെ 4 4 8 മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ പോലും യു ക്രോസ് 90, 92 കിട്ടും. ഇന്റേണൽ പ്രൊവൈഡഡ് യു ഗെറ്റ് ഫുൾ ഇൻ ഇന്റേണൽ ഫുള്ള് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരാണ് എക്സ്റ്റേണലി ലെവലിലേക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് 80 ദർ ഇസ് എവറി പോസിബിലിറ്റി ഫോർ യു ടു ക്രോസ് 70 നൗ. മുമ്പ് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പണ്ട് 15 ചോദ്യം തന്നാൽ 10 എണ്ണം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ.
So you will maximum നിങ്ങൾക്ക് 10 മാർക്കേ കിട്ടും. സീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Now you stand a chance to score more than 90. ഞാനൊക്കെ പണ്ട് കുട്ടികളോട് പറയായിരുന്നു കോളേജിൽ ഒരിക്കലും 90 കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാനത് മാറ്റി പറയാണ്, കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So perform yourself well. Be very familiar with the kind of questions. There may be certain questions which are difficult, but try to manage that. ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ 25 വാങ്ങാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. രണ്ടാമത്തേൽ 30 വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു 15 വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. 15 to 18. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് 85 ക്രോസ് ചെയ്യാം. 85 ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ലെവലിൽ PGക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. So this is the pattern for your core examination. Okay, and we are there to help you. Again, finally, before we close, we are there to help you. English Skills 1. We conduct classes. E എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം. And what you find at the end is our website, www.EnglishSkillsOne is our website, which you can laboriously refer anytime, right? Without much difficulty. And thank you for very patient listening. I think I finished it on time. Yeah, back to Prem. Exactly on time, Dr. Prashant. Yeah. So this is generally our pattern. ഒരു 1 hour, as I told you before, ഒരു മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് presently once a week ഞങ്ങൾക്ക് spare ചെയ്ത് തരിക. And you will definitely get improvement in your marks. Of course, your teacher will already have taught you these lessons. We are there to just enhance those things, give you more points. So you always come with your doubts, and we will definitely try to clear it for you. And you know, we work on the system. We'll have quizzes and we'll have other things also up our cards, on our cards. So നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി how this operates, and definitely you are going to only gain. പിന്നെ പ്രശാന്ത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ the pattern, the grading system also has slightly changed in the sense that I think it might be to your favor if you study well. And I'm sure that you guys will be definitely looking into getting good marks. You're just fresh out from school, and keep it that way. Keep going strong so that you will get good marks. And then please type in the chat, and always remember this channel, EnglishSkillsOne. And before I wind up, I would like to introduce a new app for you, which will help you in doing it better. Yeah. Always remember this EnglishSkillsOne.com. This is the app. It is not available on Play Store. All you do is just go through your Chrome or Edge browser and just type in www.EnglishSkillsOne.com. It will automatically come for you, and then allow it to and leave it on your home screen. Refresh because information will keep being added, will be added maybe once in 3 days. These information will be added. All right. So just keep an eye on this particular app, Elevate. It's a wonderful app which you can download from Play Store and play. ഇതിൽ കാണാം ബ്രെവിറ്റി, മെമ്മറി, ഫോക്കസ്, ആവറേജ്, അസോസിയേഷൻ, മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും ആണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ പെയ്ഡ് ആപ്പ് ബേസിക്കലി, ബട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രീ if you are limited number of tasks, you limit yourself to 3 ടാസ്ക് വരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ കോംപ്രഹെൻഷൻ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു ആപ്പിനെ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം കാണാം. നിങ്ങളെ സ്കോഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തരും. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്പുകളുണ്ട്. വിൽ ഇൻഫോം യു ഓൾ വൺ ബൈ വൺ ആസ് ആൻഡ് വെൻ വി ഗോ ഫർദർ ഫോർവേഡ്. റൈറ്റ്, യു ഹാവ് ഇതിൽ സിൻടാക്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സിൻടാക്സ്, ഗ്രാമർ ഉണ്ട്, കോംപ്രഹെൻഷൻ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ പ്ലേ 3 things for free at a time. So this is a wonderful app you can perhaps download to improve your language, right? Yeah, back to you, Pray. Okay, so the Elevate app is wonderful, and I have to use it, so I really know about it. You should try it. Of course, Prashant sir is a paid app, and you will be happy to know that last week we had brought out
the video for general English students, and we have touched 5,000. And so the prize winners announced cheyum, and we will be informing all of you. So thank you very much for today, for being with us. And as I told you, spare money. From next week onwards, we will keep informing wherever you got this information from. Keep getting the information, and once this becomes a pattern, you will have it in your blood. We assure you that. Yeah, and others can log on to our channel, English Skills One, and get to know the details. So thank you very much. Yeah. And thank you. Good night. Good night, everybody. Good night.